Right. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you? Good. What we discussed in the last session? Number series, right? Have any doubts in it? Have any? No doubts. Right. So, in number series, we'll go with 4-step procedure, right? So, our first step is general or standard logic. We have seen the details about general or standard logic, right? So, the second one that we will follow is, if it is not the logic, I'll go with addition, subtraction and multiplication, division. I'll check both simultaneously. Okay. So, addition, subtraction, we'll call it as even differences, right? We'll call them as differences. Okay, alright. Shall we see what is that? How can we identify that? Shall we have a simple examples, not complex? Okay. Suppose he has given 5, 10, 30, 120, 600 blank. This is one question he gave. And suppose he gave 15, 27, 40, 54, what's the next number he is asking? Two questions he is asking, okay. By reading any question, default what I will think is any standard or general or standard logic is there or not, I will verify, okay. So, 30 is a magical number that we have, right? Since 30 is a magical number, what I said about 30? 3 cube plus 3, okay. Is this 2 cube plus 2? Wow, satisfied. But is this right? Is this 1 cube plus 1? No, right? Means that is the logic or that was failed? Failed. So leave it. 30 means the other logic I said is product of two consecutive natural numbers 5 into 6. Is this any consecutive natural numbers product? Means that is the logic or that is also ruled out. The other logic I said is 5 square plus 5. Are you able to write as 4 square plus 4? 3 square plus 3? 2 square plus 2? That is also there or that is also not there? Okay, the other logic is 6 square minus 6. Are you able to write it as 5 square minus 5? 4 square minus 4? 3 square minus 3? Means that is also the logic or not the logic? So, I thought it is a general or standard logic. But is it happened or not happened? Not happened. Then I will go with multiplication, division or addition, subtraction. Both I will check simultaneously. What I will do? Both I will check simultaneously. How can I check it? How can I check it? What is the first number? What is the last number? 600. Gap is less or huge? If the gap is huge, mostly it is multiplication, division. If the gap is less, mostly it is addition, subtraction. I said always or mostly? Both are same or both are not same? Both are not same. Ask Balaya, he will tell you clearly. Right. So, I am thinking that this is 5 and this is 600. Gap is huge. I am thinking of multiplication, division. Since it is increasing, I am going with multiplications. Okay, 5 becomes 10 means into 2. 10 becomes 30 means into 3. 30 becomes 120 means into 4. 120 becomes 600 means into 5, right? 2, 3, 4, 5 means the next one is into 6. It is 3600, correct? Fine. Right. Suppose if I go to this one, 15, 27, 40, 54 blank. As usual, I will try for magical numbers. Yes, 27 is a magical number. It is 3 cube, right? But any other number is a perfect cube? No. That means that is the logic or that is not the logic? Not the logic. Okay. So it is general or standard logic is not. Then I have to go with addition, subtraction or multiplication, division. What's the first number? Last number?
Gap is less or huge? Less only, no? Less means it might be addition, subtraction, right? Okay, 15 and 27, what's the gap here? 12 increase, na? 27 and 40, how much increase here? 40 and 54 here. So 12, 13, 14 means next one should be 15. 54 plus 15 is how much? 69. Understand all of you? Like that I will verify. Like that I will verify. Let's have one more example. Okay. He said 25, 125, 206, 270, okay, 319, and he is asking for the next one. Okay. He is asking for the next one. Understand? Right. Observe that any general or standard logics are there or not, I will verify first. Right or wrong? That is my common standard logic, right? Okay. Verify any magical number is there. By seeing these two, you will get some idea. What is that? 5 square, 5 cube. What is the next number you will expect? 5 power 4. Do you know the value of 5 power 4? If not, 5 into 5 is 25. 5 into 5 is 25 into 25 is it there? Means that is the logic or not the logic? Not the logic. Okay, ruled out. Any other? No general or standard logic, right? Then we will think of addition, subtraction or multiplication, division. What is the first number? Last number? Gap is less or huge? Means it is multiplication division or mostly multiplication division? Okay, I will try multiplication division. How I will try the problems is, I will never go with the smaller numbers, I will go with the larger numbers. Why I always prefer larger numbers that I can handle is, suppose if I take 1 and 2, what's the, suppose something, he gave 4, 8, something, what's the next number he gave? Instead of going with the larger numbers, if I think about the smaller numbers, suppose 1 and 2, by seeing this I can say that this is plus 1, right? Is this a valid logic or not? Is this into 2 or not? Is this into 1 plus 1 or not? Is this into 3 minus 1 or not? Like that I am getting only one idea or multiple ideas I am getting? Multiple. Suppose if I go with the larger ones, 4 and 8, simply you can say double, right? As the size of the numbers increases, number of logics reduces. That's why give priority to the larger numbers than smaller numbers. Okay, right. So now I am erasing it and I am going to that problem. Okay, I want to check 25, 125 or 270 and 319? 270 and 319, right? So 270 and 319 if I check, what is the difference between these two numbers? 40? Sorry, we will think of multiplication division, right? So go with multiplication division, okay? Right. Is this close to into 2 times or into 1 only? Into 1 only, right? Okay, next one. How many times it is? Is it at least 2 times? 206 2s are, 1 second. 206 2s are how much here? 412. That much is there or not at all? So it is also close to into 1 only, right? Not even 1.5 times. 1.5 means at least 300 above it should be, right or wrong? That is also not there. Okay. 125 and 206. Okay, it is near to into 2, not exactly into 2. Because 125 2s are 250, right? That much is there or not there? Okay, but if you observe this one, it is into 5, right? Observe, is it following a pattern? Okay, I thought it is multiplication division. But it is following a pattern or not following a pattern? Not following a pattern. Then what should we do? See, always remember, these 3 steps only we will get the answers. The 4th step is almost nowhere you will find. Very rare he will give. Okay? Right. So, I am not getting the answer, right? If you won't find the answer with first logic or second one or third one, blindly go with the differences. What do we have to do? Blindly go with the differences. See, now I am going with the differences for these numbers. Okay. So, 25 and 125, what's the difference here? 100, right? Okay. Increase it, right? So, plus I am writing. 125 and 206. 80. Hey, by seeing these two, I am getting some idea. What is that? Differences might be squares, right? So, if you think of general or standard logic, if it is not there, think of multiplication, division, addition, subtraction simultaneously. If you won't find the logic, blindly go with the differences. In the differences, you may again find general or standard logic, addition, subtractions, or multiplication, divisions, anything you may find. Understood all of you? Clearly? Good. So now, so this is 10 square, right? This is 9 square, right? What you are expecting for the next one? 8 square. 8 square is how much? Is this? Yes. So what's the next one you will expect?
7 square. Is this 49 or not? Yes, it is. So ultimately, what's the answer here? 6 square. I have to add or subtract? Add. Okay, 36 if you add, how much it will be? 355. Understand all of you? These are the 3 steps with which we will identify the logics for any problem. For any problem. Okay. So the last step, in the worst case, if we go, okay, any doubts in this? No, no? Okay. So we have to go for strange logics. The name itself indicating that this is known for you or unknown for you? Strange means unknown only, na? Okay. So inside the classroom or inside your family, okay, if I ask who he is means you will say that he is my brother, he is my father, or he is my uncle. Like that you will say some relation, right or wrong. If you go to a bus stand of Nayi, Delhi, if I ask who he is, ఏం చెప్తాం ఎవడంటే దారిని పోయే దానయ్య కరెక్టేనా కాదా అంటే హీస్ హీ ఆర్ known person or unknown stranger? Unknown means stranger, right or wrong? Okay, this is what he is asking. Okay. Right. First of all, what you will try? Default. What's the default one that you will try? Addition, subtraction, sorry, strange, general or standard logic, right? Any magical number you find here? Any magical number? 39. 30. Ah, 30 is there. Ah, what is the logic behind it? 3q plus 3. Is it 4q plus 4? That is useful or useless? छोड़ दो. 5 into 6 ना? Is this product of 2 consecutive? छोड़ दो. Is this 5 square plus 5? Is this 6 square plus 6? छोड़ दो. Is this 6 square minus 6? Is this 7 square minus 7? छोड़ दो. Now tell me, any general logic is there or not there? Not there. Then what should I do? Go with addition, subtraction or multiplication, division. What's the first number? What's the last number? Gap is less or huge? Less means addition, subtraction, right? Right, tell me here, 30 and 33, what's the difference? It is 6. It is 12, right or wrong? Okay, what's the next? 6. What's the next? 12. What's the next one? If you observe, it is not following any pattern. Correct na? Kadupu mandipoye pattern ide. You got 3, 6. Automatically you will expect 9. It is not there. You got 12. Still you will satisfy. Double, double. Correct na? What you will expect again? 24 you will expect. Adunda? Ledu. Okay. So again 6 you got. If you get again 3, 3, 6, 12, again he is following 3, 6, 12, 3, 6, 12, 3, 6, 12, you will expect. కరెక్ట్ అనా కాదా? ఈసారి 3 పోయింది, 6 వచ్చింది, మళ్ళీ 12 వచ్చింది. ఇప్పుడు 3 ఉంటే మనం హ్యాపీ కదా? అది ఉందా, అది పోయిందా? అది పోవడంతో మనకు కూడా లాజిక్ పోయింది. ఇస్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? డిఫాల్ట్ యర్. ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఇంగ్లీష్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ, రైట్? ఓకే. ఎందుకంటే నా మైండ్లో డిఫాల్ట్గా CSAT క్లాస్ అనగానే ఇంగ్లీష్ మీడియం గుర్తొచ్చుద్ది. ఓకే. సో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ క్లాస్ అనగానే మామూలుగా తెలుగులో మాట్లాడే అలవాటు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో కాబట్టి నాకు పొద్దున్న క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. నా దృష్టిలో అది ఆ తర్వాత గుర్తొచ్చింది కాసేపు. నేను తెలుగు చెప్పాను కదా మీతో. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ స్పోక్ కంప్లీట్లీ విత్ తెలుగు, రైట్? ఓకే, గుడ్. సో మరి నేను తెలుగు చెప్పాను, వాళ్ళు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నానని ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది CSAT బ్యాచ్. ఆటోమేటిక్గా
I'll go with English. If I go with English, it is okay for you, right? If I go with Telugu, it is okay for you, right? So now I have the liberty, I can go with any language. Okay, right. Yeah, do you understand the logic here? Okay, understand? అయితే చెప్పండి మీకు లాజిక్ దొరికిందా దొరికిందా చెప్పైతే గుడ్ గర్ల్ ఇక అమ్మాయి చెప్పేసి మీరు క్లాప్స్ కొట్టచ్చుగా ఎవరికి రాకుండా ఒకరికి నువ్వు కొట్టవమ్మా క్లాప్స్ నా అప్పుడాలు కొడుతున్నావా రైట్ గుడ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సో వాట్ ఆర్ ద డిజిట్స్ హియర్ 30 what are the digits here 3 plus 0 3 and 0 right if I add both I am getting this 3 okay for the given number I am adding the sum of digits okay now 33 na add 3 plus 3 plus 3 is how much 6 if you add it will become 39 అర్థమైందా అందరికి okay good now 39 what should I do 3 plus 9 12 I have to add 5 plus 1 6 I have to add 5 plus 7, 12 I have to add. 6 plus 9, how much it is here? 15. Now I have to add how much here? 15. 69 plus 15 is? 84. That is the answer. Samajh gaya? Clear? So this is strange logic. This is an example for strange logic. Samajh gaya? Can I go to the next one? Can I go to the next one? ఇందుకీ నేను చెప్పినవన్నీ రాశారా రాయలేదా రాయలేదా రాయాలి కదా రాయపోతే ఎలా రైట్ ఇందుకు ఎక్కడ రాశారు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ రాశారా రాశారు జనరల్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ రాశారా టేబుల్ ప్రిపేర్ చేశారా 12 వాల్యూస్కి ప్రిపేర్ చేశారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మరి నేను చెప్పింది రాయలేదన్నారు ఏం రాయలేదు నేను చెప్పింది కదా ఇవాళ చెప్పింది రాయలేదు కదా ఓకే సో యూ వాంట్ టు కాపీ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ యూ ఎంజాయ్ ఐ విల్ రిలాక్స్ Right, completed? Right, can I go to the next one? This question you have to write, na?
Right, completed? Right, so far we have seen the 4-step procedure, right? What we have seen is the 4-step procedure. Now what should we do? Okay. Right. So the point is, so these 4 steps, by using that we will derive all the logics of the questions. Okay. Now there are 2-3 models of problems in number series. We will see them. So that once we complete them, we have completed all the models of number series and we can enter into the exercise problems. We will complete them one by one. Okay. Good. Now those are, suppose I will give 1 or 2 examples. Observe that. Okay, he has given okay, he is asking what is the next number. Okay, next, suppose these 2 questions he gave. These are the 2 questions he gave. Then what you have to understand is, in these 2 questions, the point that he has given is, if you observe, the values are increasing and decreasing alternatively, right or wrong? We can feel that if you are a science student, sinusoidal wave, yes, sine wave antam kada, okay, it will be like that, right? See, but it is not exactly that one. It will looks like actually like that you will get something. Okay, slowly increases the gap. Okay, shall we see what are the logics in general in those type of problems? Plus minus alternatively, multiplications and divisions alternatively. These are the 2 logics in general we have. I am saying always are in general. Okay, right, good. Observe that 25 and 31, 19, 37, 19, all increasing, decreasing, na? Gap is huge or less? Means I am expecting it is differences. Okay, 25, 31, how much it is here? 31, 19, decrease, na? So plus or minus? Minus 12. 19 and 37, increase, na? How much increase? Plus 18. Okay, so 37 and 13, minus 24. Just forget about the signs. Just observe the numbers. What the numbers are? 6, 12, 18, 24. Means can I say 6th table is that? Yes or no? I am this quarter kada? Sure? Good. Now, so forget about the signs now. What's the next number? 30. Plus or minus, that we will see. Plus minus means alternatively plus and minus, na? So the next one that you will expect is plus. 13 plus 30 is how much? 40. That is the answer. Okay. In this problem, some students may feel that, sir, 25, 19, 13, 6 reduced. Already you got the idea, na? Yes, I know. Ostundi. Okay. Adi ravali, adi poyindani nenu cheppali. Okay. Because you will see that these are minus 6. Okay, I am accepting. These 2 increased by 6, na? Immediately you will say that next one also increases by 6. Yesterday only I said that based on 2 numbers you should not give the logic. Cheppana cheppalada. Kani meer matram 31 to 37 6 increase ayinda next kuda 6 increase chestar antaru. Answer vachinda raleda? Dani ardham enti telusa? Porapatna answer vachindi ani ardham. Answer vachindana porapatna vachindana? Ardhamda kaleda. Based on 2 numbers you should not go for the logic. That's it. That is the mandatory rule. Okay na? So kabatti అంటే నేను ప్లాన్ చేసి ఇచ్చాను నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కూడా. సపోజ్ నేను నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చా, నెక్స్ట్ నెంబర్ అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఆల్టర్నేట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకో తెలుసా? ఇది 6 ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది కూడా 6 ఇంక్రీజ్ అయింది. 2 places 6 ఇంక్రీజ్ అయిందంటే థర్డ్ ప్లేస్ 6 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, గ్యారంటీ. అవునా కాదా? దట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ లాజిక్, ఇట్ విల్ బికమ్. అందుకని నేను అక్కడ రాకుండా కట్ చేసా ఇంకొకటి.
అర్థమైందా? గుడ్. షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? 60, 60, 120, 40, 160. అప్ అండ్ డౌన్స్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి తక్కువ ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉన్నాయా? సే ఇట్ లౌడ్లీ. కొంచెం ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉన్నాయా? Since it is huge, the gaps are huge, I am expecting multiplication division. Okay, చూడమ్మా 120, 40 లేదా 60, 120, 40, 160 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, గ్యాప్స్ మరి తక్కువ ఉన్నాయి, కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయా? ఓకే, రైట్. కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్. నేను చిన్న నెంబర్ చూస్తానన్నా కొంచెం పెద్ద నెంబర్కి వెళ్తానన్నా? పెద్ద నెంబర్లు, రైట్. సో 40 and 160 into 4, రైట్. 120 and 30, 60 and 120. Okay, 60 and 60 into 1 and divide by 1. Both are there, right or wrong? Okay, ఇప్పుడు నేను ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ చేయాలిగా. ఇంటూ డివైడ్ బై ఇంటూ అంటే ఇది ఏదైతే బాగుంటుంది, కరెక్టనా? ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫర్ షూర్ ఇట్ ఈస్ 5. ఓకే, డివైడెడ్ బై ఇంటూ, డివైడ్ బై ఇంటూ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 160 by 5. That is the answer. These two comes under one model, one set we will say. Okay, ఈ రెండు కాపీ చేసుకోండమ్మా. We'll go to the next set. Right, completed? Shall we go for the next one? Apindamma? Right, observe the next one. Right, the next question we have to go is observe. These two are one set. Okay, observe these two. What is the common pattern in it? Here, later you can copy. Just observe the questions. Okay, the values have been decreased first, then increasing continuously. Right or wrong? మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంది. కిందకి ఏం చెప్పానమ్మా? సైన్ వేవ్ అని చెప్పాను కదా, ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. అవునా? దీనికి ఏం గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే సరదాగా ఇండియా మ్యాప్ గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? ఇండియా మ్యాప్ గుర్తుంది కదా. ఓకే, సో గోవా టు కల్కటా, కరెక్ట్ కదా? గోవా నుంచి కలకట్టాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ తగ్గుతుందా కదా? తగ్గుతుంది, తర్వాత ఇంక్రీజెస్, రైట్? ఓకే, ఇది బాగానే ఉందా? ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోవా టు కల్కటా, వీ హ్యావ్ టూ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్. దోస్ ఆర్ ఇంటూ 0.5, ఇంటూ 1, ఇంటూ 1.5, ఇంటూ 2, ఇంటూ 2.5 అండ్ సో ఆన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆల్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్స్, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ 0.5 ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. చూడండి, 0.5 కాస్త 0.5 పెంచితే 1, మళ్ళీ 0.5 పెంచితే 1.5, 2, 2.5, కరెక్టేనా కదా? 0.5 ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇంటూ 0.5, ఇంటూ 1, ఇంటూ 2, ఇంటూ 4 అండ్ సో ఆన్. డబల్ 0.5 డబల్ ఇస్ 1, 1 డబల్ ఇస్ 2, 2 డబల్ ఇస్ 4 అండ్ సో ఆన్. కరెక్టేనా కదా? దీస్ ఆర్ ద టూ లాజిక్స్ ఇన్ జనరల్ వీ హ్యావ్. సో షల్ వి వెరిఫై ద లాజిక్ ఫర్ దిస్ వన్? ఎనీహౌ ఇన్ బోత్ ఇంటూ 0.5 and ఇంటూ 1 is common. Right or wrong? Okay. Into 0.5, into 1 is common. Next one decides the logic, right? Into 2 easier, into 1.5 easier meeku. Into 2, right? Into 2 try cheyandi, unda? So, into 2 kaduga. Then we have to think of into 1.5. Sari kuchomma. Into 1.5. Into 1.5 means you can work out in two ways. Forget about the decimal. 15 sixes are how much? 90, and one decimal you have to place. It will be 9. Ala aina chuskochu. Okay, or else into 1.5 means into 1 and into half. Now you have to add both, right or wrong? 6 into 1 is how much here? 6 into half is how much here? 3. So 6 plus 3 is how much here? 9. Saripayina leda? Okay, good. So means next one is into 2 match aina avleda? Every time 0.5 increasing, right?
Can I say that the answer is into 2.5? 18 into 2 is? 18 into half is? Right. Total is how much are? 45. What is the answer there? 45 is the answer. Okay. Shall we try the next one? 12 and 6 means? Into 0.5. 6 and 6 means? 6 and 12 means? Is it double? Okay, next one also you will expect double, means 4 times. 12 fours are? Satisfied or not? Next, how much it will be? Right, calculate just 48, 8 is the. How much? 384. How much it is? 384. These two are one set. అర్థమైందా ఈ రెండు? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చెప్పేది బేస్ యాస్టెస్గా వాళ్ళు రూల్ లేదు, వాడు కొంచెం కొంచెం అమెండ్మెంట్స్ చేస్తాడు. షల్ వి సీ హౌ ద అమెండ్మెంట్స్ హీ విల్ మేక్? ఓకే రైట్, అబ్జర్వ్. Suppose the numbers he gave is 17, okay, 9 and 17 తీసుకుందామా, వద్దు 19 తీసుకుందాం ఇంకా బాగుంటుంది. 19 and 10 and then 11 and then 17, okay, and then 36, and he is asking what's the next number. Okay, సో ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే గోవా టు కల్కట్టా డిక్రీజ్ అయిందా లేదా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఓకే గుడ్. సో 2 లాజిక్స్ మైండ్కి వచ్చాయా ఏంటవి? ఇంటూ 0.5 ఇంటూ 1 ఇంతవరకు కామన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటూ 1.5 ఇంటూ 2నా, అదే డిఫరెన్స్ మనం చూసుకోవాల్సింది. రైట్ గుడ్, ట్రై చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఇంటూ 0.5 దగ్గరలో ఉందా లేదా, యాసిడ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, నియర్ బై ఉందా లేదా. ఇంటూ 0.5 అంటే హాఫ్ అయినా కాదా? 19లో హాఫ్ అంటే ఎంత? 9.5. నియర్గా ఉందా లేదా? ఇంటూ 1కి దగ్గరలో ఉందా లేదా? ఇంటూ 2కి దగ్గరలో ఉందా? లేదు. ఎందుకు సార్? ఇంటూ 0.5 కంటే ఎక్కువ, ఇంటూ 1 కంటే ఎక్కువ, అంటే ఇంటూ 2 కంటే ఎక్కువైతే నేను ఒప్పుకునేవాడిని, కానీ కాలేదుగా. కాబట్టి ఇంటూ 2నా ఇంటూ 1.5 అందామా? 1.5. ఓకే, 11 ఇంటూ 1 ఎంత? 11 ఇంటూ హాఫ్ ఎంత? 5.5. అంటే 11 ప్లస్ 5.5 ఎంత? 16.5. దగ్గరలో ఉందా లేదా? సెట్ లౌడ్లీ. ఓకే, దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి దట్స్ ఫైన్. కొంచెం మారుద్దామమ్మా. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నేను చూడాలి. ఇంటూ 1.5 దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 2. ఇంతవరకే రాయాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దీన్ని ఏమంటామంటే కోర్ లాజిక్ అంటాం. ఏమంటామమ్మా? కోర్ లాజిక్. ఇప్పుడు క్యారీస్ రాయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కోర్ లాజిక్స్ వరకే స్టార్టింగ్లో రాయండి, క్యారీస్ రాయొద్దు. ఓకేనా? కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఎలా గంటలు చూసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే నేను ఇలాగేం చేయను, నేను డైరెక్ట్గా కోర్ లాజిక్ క్యారీస్ కలిపే కొట్టేస్తా. ఓకే రైట్, వినండి జాగ్రత్తగా. 19 ఇంటూ 0.5 ఎంతమ్మా? 9.5. బట్ హౌ మచ్ ఐ గేవ్? కెన్ ఐ సే దాట్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 0.5? 10 into 1 is, but how much I gave? +1. 11 into 1.5 ఎంత చేశాను కదా, ఎంత వచ్చిందమ్మా? 16.5. how much I gave? 18 అంటే 1.5. ఓకే, 18 into 2 is 36 +2. అవునా కాదా? అంటే నువ్వు దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నావు, మళ్ళీ దాన్నే యాడ్ చేస్తున్నాను. అవునా కాదా? రైట్ గుడ్. అంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 2.5. కరెక్టేనా కాదా? 38 into 2 76. ఓకే, 38లో హాఫ్ 19. 76 ప్లస్ 19 95. 95 ప్లస్ 2.5. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఓకే గుడ్. సో నేనేం చెప్పానమ్మా? ఓన్లీ కోర్ లాజికే చేయండి, క్యారీస్ చేయొద్దు. అవునా కాదా? ఎందుకు క్యారీస్ చేయొద్దన్నాను? ఒకసారి దాని గురించి కూడా ఆలోచిద్దామా? ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఈ క్వశ్చన్లో కోర్ లాజిక్స్ క్యారీస్ కలిపి చేసిన నష్టమేం లేదమ్మా, ఆన్సర్ బిందాస్గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంటూ 0.5 చేయగానే ప్లస్ 0.5 వచ్చింది, ఇంటూ 1 చేయగానే +1 వచ్చింది. డౌట్ అయినా ఎక్కడ వచ్చిందా? రాలా. డౌట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలుసా? వీళ్ళిద్దరూ బాగానే ఉండి వీడు +1.5 రాకుండా +2 వచ్చాడు అనుకో, కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో వస్తే అదే నెంబర్ వచ్చిందా లేదా, కానీ సడన్గా అదే వచ్చిందా వేరేది వచ్చిందా? నువ్వేం తప్పు చేసావు 2-3 సార్లు వెతుక్కుంటావు. am I right or wrong? టైమ్ ఈజ్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. రైట్. సో ఇప్పుడు 0.5 ఇది 1 ఇది +2 వస్తే అదొక రకం. ఏమవుతుంది అంటే క్యారీస్ డబుల్ అవుతున్నాయి, చూసుకోండి. అదేనా కాదు? అలా కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఉండొచ్చుగా. ఓకే, సపోజ్ ఇది +0.5 ఇది +1.5. ఓకే, ఇది
ప్లస్ 3.5, నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ 7.5 వచ్చిందనుకో గుండెలు ఆగిపోతాయి జనాలకి. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, క్యారీస్ని సపరేట్ లాజిక్గా తీసుకొని 1 యాడ్ చేశాడు ఫస్ట్, తర్వాత 2 యాడ్ చేశాడు, తర్వాత ఎంత యాడ్ చేశాడు, 4 యాడ్ చేశాడు. అంటే వీటిని డబల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అంటే నెక్స్ట్ డబల్ చేసి ఎంత యాడ్ చేస్తాడు, 8 యాడ్ చేస్తాడు. అవునా, 8 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుద్ది, 15.5. అవునా కాదా? లేదా దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలంటే 0.5 డబల్ చేస్తే ఎంత, 1, మళ్ళీ 0.5 యాడ్ చేశా. 1.5 డబల్ చేస్తే ఎంత, 3, మళ్ళీ 0.5 యాడ్ చేశా. 3.5 డబల్ చేస్తే ఎంత, మళ్ళీ 0.5 యాడ్ చేశా. 7.5 డబల్ చేస్తే ఎంత, 15, మళ్ళీ 0.5 యాడ్ చేశా. అర్థమైందా కాదా? ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ ఒకే ప్యాటర్న్లో ఉన్నాయా? రెండు సేమ్ సిరీసా, రెండు 2 డిఫరెంట్ సిరీసెసా? ఎట్ ఏ టైం మైండ్ రెండు వైపులకు వెళ్ళడానికి ఈ టాపిక్స్కి మీరు మైండ్ ఫ్రెష్ కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కరెక్టేనా కాదా? రైట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంతవరకు సెపరేట్ రాసుకుంటే ఇంతవరకు సెపరేట్ రాసుకుంటారు. రాసుకున్నప్పుడు ఆటో ఏమవుతుంది, దాని వరకు ఒక సిరీస్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు. కరెక్టేనా కాదా? సే ఇట్ లౌడ్లీ. అప్పుడు మనకు కష్టంగా ఉంటుందా, ఈజీగా ఉండే అవకాశం ఉందా? దట్స్ వై ఎనీ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ సిరీసెస్, ఓకే, ఆర్ ఎనీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిరీసెస్, డోంట్ డూ ద ఎంటైర్ ఎట్ ఏ టైం. కోర్ లాజిక్ వరకే చేయండి, దాన్ని రెండో స్టెప్లో క్యారీస్కి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది ఒక లాజిక్ అర్థమైందా, ఇది ఎలా ఉందో అర్థమైంది కదా ఆల్రెడీ ఒక లాజిక్. సపోజ్ రేపు +1, +4, +9 వస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటి, స్క్వేర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దీని యాడ్ చేస్తున్నాం స్క్వేర్స్. అవునా కాదా? లేదా రేపు +1 అంటాడు, ప్లస్ వాట్ వి సే 8 అంటాడు, +27 అంటాడు. ఈసారి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు, క్యూబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. ఓకే, సో లేదా కొన్నిసార్లు ఏమంటాడంటే +0.5, -1, +1.5, -2, +2.5 అంటాడు. ఇలా చూసినప్పుడు మీకేం కన్ఫ్యూజన్ రావట్లేదు. అవునా కాదా? కానీ డైరెక్ట్గా వీటితో పాటు అవి కూడా చూసినప్పుడు ఏమవుతుంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. am I right or wrong? సో దట్స్ వై మనం ఏం చేయాలి, కోర్ లాజిక్ ఒక స్టెప్ చేయండి, క్యారీస్ అంటే రెండో స్టెప్ చేయండి. అందుకని నేను చెప్పేటప్పుడు చూడండి, దీనికి దగ్గరలో ఉందా లేదా అందరని అడిగింది, లేదంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటూ 1 అయిందా లేదా అని అడిగానా, నియర్ బై ఉందా లేదా, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ, దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. సమझे? గుడ్. ఇవి మనకి ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే ఇందాక చెప్పిన ఈ రెండు దానికి ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యే ఈ క్వశ్చన్ కూడా, ఈ మూడు ఒక సెట్. ఓకే, నౌ వీ గాట్ ఆల్ ద వెపన్స్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిరీస్. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్? యూ కాపీ దీస్, కాపీ చేసేస్తే గబగబా మనం నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అమ్మా. ఓకేనా? మనం దీంట్లో మొత్తం 3 మాడ్యూల్స్గా నేర్చుకోవాలి. నెంబర్ సిరీస్, రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్, మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఈ 3 అయిపోయిన తర్వాత మనం నేను అనుకున్నట్టుగా PYQs చెప్పుకోవాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. చెప్పడం మర్చిపోయాను, హనుమత్ జయంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. Can I go to the next slide? అయిపోయిందా కాపీ? Right, completed? Shall we start the problems?
నెంబర్ సిరీస్లో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయా, ఇన్ఫైనైట్ మెనీ మోడల్స్ ఉంటాయా? ఇన్ఫైనైట్. బట్ స్టిల్ వీ కెన్ డూ దెమ్. అయిపోయిందమ్మా? దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఇది కూడా అయిపోయిందమ్మా. యా, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ వోంట్ ఆన్సర్, వన్స్ ఐ ఆన్సర్ యూ విల్ క్రై. I will assure you. ఆన్సర్ ఒకటే నాకు కావాలి, లాజిక్స్ చెప్పొద్దు. Come on, what's the answer? C. What's the answer? Valada? Okay. Now listen carefully. 1 means 1 square. 4 means 2 square. 9 means 3 square. 16 means 4 square. 5 square, 6 square. 7 square, 8 square. Pakka pakkane square రాసి పడేసాడు, అంతేనా కాదా? రైట్. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes or no? 9 square and 10 square. What's the answer here? 81100. Which option is answer here? C. ఇది ఏ కేటగిరీలో వేద్దాం అంటారు? జనరల్ స్టాండర్డా, మల్టిప్లికేషన్ డివిజనా, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షనా, స్ట్రేంజా? స్ట్రేంజ్. ఓకే, కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? Come on, try. 75, 63, 54, 45. Yeah. Sure. ఒకసారి పేపర్ మీద రాసి చేసి చూడు. 36 అవునో కదా నాకు తెలియదు కానీ నాకు క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ ఉందేమో అని డౌట్. రాసారా క్వశ్చన్ పేపర్ మీద? ఓకే. ఆన్సర్ వచ్చిందా అందరికి? వచ్చిందా? వాట్స్ ఆన్సర్? షూర్. వై? రైట్. మీ ఫ్రెండ్ ఒక అద్భుతమైన లాజిక్ చెప్పాడు, ఒకసారి దాన్ని కూడా అనలైజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఏం చెప్పాడంటే, సార్ ఇట్ ఈస్ 7 6 5 4, నెక్స్ట్ టైమ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ బై 1, రైట్? 3. ఐ డోంట్ సే దట్ ఇస్ అ రాంగ్ లాజిక్, బట్ బెటర్ అవాయిడ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఎందుకు అంటే డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వీక్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళింది డిజిట్ బేస్డ్ అయినా కాదా? ఓకే, డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వీక్. అంటే ఏది లేకపోతేనే దాన్ని వాడాలి నువ్వు. ఓకే, గుడ్. సో లీవ్ ఇట్. ఎనీ అదర్? గుడ్, గుడ్. సో డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్, మ్యాజికల్ నెంబర్స్ ఏం లేవు, స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఏం లేవు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏం లేవు, రైట్? That's why we'll think of addition, subtraction or multiplication, division. The gap is huge or less from the first to last? Less. So it is addition, subtraction by default will go. Okay. So here to here it is reduced by 12. Here to here it is reduced by 9. Here to here it is reduced by 9. Default గా స్టూడెంట్స్కి వచ్చే ఐడియా ఏంటంటే, మాస్టర్ 9 ఇది కూడా 9 ఉంటే బాగుండేది, ఇది 75 కాకుండా 72నేమో పొరపాటున తప్పించాడేమో అని డౌట్ పడతారు చాలామంది. ఓ జాంతానే ఇట్స్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, రైట్. So the logic is 7 plus 5 is how much are? 12. అది నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేసా. 6 plus 3 is how much are? 9. That I have subtracted. 5 plus 4 is how much? 9. That I have subtracted. 45. 4 plus 5 is how much? 9. That I have subtracted. So answer is how much are? 36. Okay na? Is this clear? Right. So మా ఒక్కసారి రాసుకునే ముందు ఒక పాయింట్ రాసుకుందాం సరదాగా.
స్టడీ చేద్దాం, అనలైజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్ అమ్మా. ఎందుకు అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి నేను చెప్పా కదా, చాలా బ్యూటిఫుల్ టాపిక్, చాలా బేసిక్ లెవెల్ ఉంటుంది, చాలా అని అవునా కదా. దాన్ని మొత్తం అనాలిసిసే ఉంటుందమ్మా. ఆ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలని మనకు కూడా ఒక ఐడియా ఉండాలిగా. రైట్, 9th టేబుల్ వచ్చా మీ అందరికీ? 9th టేబుల్ చెప్పండి. 9 1s 9, 9 2s 3s 4s 5s 6s. నెక్స్ట్ 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 నెక్స్ట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్ హియర్? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 9 యాడ్ చేసుకుంటూ రావడమే కదమ్మా, అవునా కాదా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 135 అండ్ సో ఆన్. కరెక్టేనా? దీంట్లో నేను రాసిన వాటి అన్నింటిలో 2 బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వీడిని వదిలేస్తే రిమైనింగ్ అందరికీ సమ్ చేయండి, 9 వచ్చుద్ది. 0 + 9 9, 1 + 8 9, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5 ఆల్ ఆర్ 9s. వీడు ఒకటే 18 వస్తాడు. ఎందుకు అలా వచ్చింది అంటే 9 డివిజిబుల్ టు ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9 నా? సో డివిజిబుల్ బై 9 అంటే 9 మల్టిప్లైగా వచ్చేది. ఓకే, అందుకని 9 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి, ఇందులో డౌట్ ఏం లేదు. ఓకే, నేను దీన్ని అక్కడ వాడుకున్నా. 9th టేబుల్లో ఏది ఇచ్చినా సరే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత వచ్చుద్ది? 9 వచ్చుద్ది, అవునా కదా? అందుకని 9th టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇచ్చా. కానీ అన్నీ అవే ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది లాజిక్. అక్కడ మీకు తప్పు ఉందేమో అనే ఫీలింగ్ కలగాలిగా. అందుకని 1 9th టేబుల్లో లేకుండా ఇచ్చా. అక్కడ నుంచి 9th టేబుల్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతామా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. స్కోప్ ఉంది, అవునా కాదా? అంటే ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాడో మీకు అర్థమవుతుంది పాయింట్. గుడ్, దిస్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా. 0 9 రివర్స్ చేస్తే 9 0, 1 8 రివర్స్ చేస్తే 2 7 రివర్స్ చేస్తే అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి 9th టేబుల్లోనే. కరెక్టేనా కాదా? ఎందుకంటే రివర్స్ చేసా సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మారదు కదా, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మీద కదా నాకు 9 డిపెండెన్సీ ఉంది, 9 డివిజిబిలిటీ అనేది, కాబట్టి ఉంటుంది. ఈ 2 మనకి బ్యూటీస్ దాంట్లో ఉండేవి. ఓకేనా? ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎక్కడో తీసుకురాడమ్మా. ఒక చిన్న బేసిక్ పాయింట్ పట్టుకుంటాడు, ఆ చిన్న బేసిక్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని అది ఆన్సర్ అని చెప్పని అడుగుతాడు వాడు. ఓకే రైట్, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఆ చిన్న చిన్న బేసిక్ పాయింట్స్ని మనం కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలని కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే రైట్, ఎనీ హౌ కెన్ ఎరేజ్ దిస్ పార్ట్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ యూ. రైట్ రైట్, అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్? గుడ్, కాపీ చేసుకోండమ్మా. కంప్లీట్ మీన్స్ ఐల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయిపోయిందా? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Come on, try. 6 42 question mark 1 2 6 0 5 0 4 0 1 5 1 2 0 30,240. What will come in place of the question mark? Shall we solve here? Okay, right. సమ్ జనరల్గా జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్ ఉన్నాయా లేదని ఆలోచిద్దాం. ఆలోచిస్తే నేను చెప్పిన ఏ మ్యాజికల్ నెంబర్లో అయినా ఇంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఉన్నాయా? అంటే జనరల్ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్ అంటారా కాదంటారా? కాదు. వాట్స్ ద ఫస్ట్ నెంబర్? వాట్స్ ద లాస్ట్ నెంబర్? 30,000 నియర్లీ. అంటే గ్యాప్ తక్కువ ఉందా చాలా ఎక్కువ ఉందా? మీన్స్ ఇట్ ఈస్ షూర్లీ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? స్మాలర్ నెంబర్సా లార్జర్ నెంబర్సా? లార్జర్ నెంబర్స్. నాకు ఈ 2 లాలీపాప్లో ఉన్నాయి మాస్టర్, ఇంటూ 2 చేస్తే సరిపోద్ది. 15,000 30,000 కదా. ఓకే, ఇది కూడా చూడండి. 5 ట్రిపుల్ చేస్తే 15, 40 ట్రిపుల్ చేస్తే 120. క్లియర్ కనపడుతుందిగా ఇంటూ 3 అని. ఇది 2 ఇది 3 అంటే ఇదేమై ఉంటుంది? 4 ఒక్కటే మైండ్లోకి రాకూడదు, 5 కూడా రావాలి. 2 3 5 7 ఈజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్. రైట్, అలా కూడా ఉండొచ్చా లేదా? ఓకే, 4 కూడా రావాలి, 5 కూడా మీ మైండ్లో వెతకాలని ఐడియా రావాలి. ఓకేనా? రైట్, ఇంటూ 4 ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇంటూ 5 చేస్తే 1200 5 అంటే 6,000 అవుద్ది. అంత నెంబర్ అక్కడ లేదుగా. ఇంటూ 4 అని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా. ఓకే చేద్దామా? 60 4s ఎంతమ్మా? 240. 12 4s ఎంత? 48. 2 యాడ్ చేస్తే 50. సరిపోయిందా లేదా? ఓకే గుడ్. ఇంటూ 4 అంటే ఇదేమై ఉంటుంది? ఇదేమై ఉంటుంది? ఇదేమై ఉంటుంది? ఓకే మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదా? అంటే ఆన్సర్ అంటే 42 × 6 ఏనా? 42 6 ఎంత? 252. సో ఇక్కడ వరకు ఆపకూడదు,
ఇది కూడా ట్రై చేయాలి. 252 ఇంటూ 5 మ్యాచ్ అయిందా లేదా కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, 252 ఇంటూ 5 ఎంతమ్మా? 1260. ఓకేనా? ఇంటూ 5 ఫాస్ట్గా చేయడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకేనా? రైట్, సపోజ్ హీ సెడ్ 57 ఇంటూ 5 ఎంత అని అడిగాడు అనుకుందాం. ఓకే, 123 ఇంటూ 5 ఎంత అని అడిగాడు అనుకుందాం. ఓకే, ఇంటూ 5 కనపడినప్పుడల్లా బై 2 చేయండి. ఏం చేయాలి? బై 2. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో విత్ బై 2, ఓకే 2 2s 70 కదా, అంటే 2 8s, రిమైండర్ ఎంత? 1. 1 ఇంటూ 5 ఎంత? 5. 285. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇంటూ 2 చేయాలి, ఇంటూ 5 చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? బై 2. 2 6s, 2 1s, రిమైండర్ ఇస్ 1. 1 ఇంటూ 5 ఇస్ 5. సపోజ్ 24 ఇంటూ 5 కావాలనుకోమ్మా. ఓకే, బై 2 చేస్తే 2 1s, 2 2s, రిమైండర్ ఇస్ 0నా? 0 ఇంటూ 5 ఇస్ 0. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు 252 ఇంటూ 5 చేయాలంటే ఇంటూ 5 చేయమంటారా, బై 2 చేయమంటారా? బై 2. 2 1s, 2 2s, 2 6s, రిమైండర్ ఇస్ 0. 0 ఇంటూ 5 ఇస్ 0. 1 2 6 0. సరిపోయిందా లేదా? వెరిఫికేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇంటూ 5 టెక్నిక్. ఓకే, ఇలా వేదిక మాస్టర్ చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎక్కువగా క్యాలిక్యులేషన్ మీద స్ట్రెస్ ఉండదు కాబట్టి నేను కూడా ఎక్కువ చెప్పను. బట్ ఏవి ఎప్పుడు అవసరం అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? అటాచ్డ్ చెప్పను అన్నీ. ఓకే, గుడ్. కాపీ దెమ్. Right, can I go to the next slide? నెక్స్ట్ చేద్దామా? ఓకే, మరి నేను ఇంటూ 5 చెప్పా కదా, ఇది మీ మైండ్లో ఫీడ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫీడ్ అవ్వాలంటే ఇవేమైనా ఫ్రేమ్ నెంబర్సా, నోటుకొచ్చిన నెంబర్స్ రాసానా? నోటుకొచ్చిన నెంబర్స్ రాసా. మీరు కూడా ఏం చేయాలి? నోటుకొచ్చిన నెంబర్స్ తీసుకోవాలి, టకటగా ఇంటూ 5 చేయాలి. ఓకేనా? మా ఇప్పుడు అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు సపోజ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ నెంబర్ కనబడుతున్నాయా? 252 వరకు రాసా, ఇంటూ 5 చేస్తా. 1 2 6 0 9 0 0 2 7 3 0 2 1 2 0. అర్థమైందా కాలేదా? నెంబర్ వరకు రాయాలి, ఆన్సర్ని గాల్లోనే చెప్పాలి. అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? గుడ్. ఇంటూ 5 నేర్చుకున్నారు కదా, మీకు 25తో కూడా నేర్చేసుకుందామా? పని అయిపోతుంది. 25 1 సార్ 25, 25 2 సార్ 25 3 సార్ 25 0 సార్ కాదు 00, 25 0 సార్ 00. ఒప్పుకోండివా? నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, రైట్. ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఒక నెంబర్ చెప్పమ్మా, ఒక ఆడ్ నెంబర్. అంతసేపు ఆలోచించకూడదు. మరీ 3తో 3 ఇంటూ 25 నేనేం చేయమంటావు చెప్పమ్మా? 75 అయిపోయింది. కొంచెం పెద్ద నెంబర్ చెప్పమ్మా. 23 అంట, 3 మాత్రం పోదంట. 575. నాకు ఈ క్వశ్చన్ కనబడితే ఇలా చేయాలనిపించదు, వేరే రకంగా చేయాలనిపించింది, కానీ ఇంటూ 25లో ఉన్నా కూడా దానికే చెప్తున్నాను. ఇంటూ 25 కనబడితే దీన్ని బై 4 చేయండి. ఓకేనా? రైటమ్మా. 4 5s ఎంత? 20. రిమైండర్ ఎంత ఉంది? 3. 3 ఇంటూ 25 ఎంత? సో ఆన్సర్ ఇస్ 575. ఓకే, టెల్ మీ అదర్ నెంబర్. 71. 2 digits స్టిక్ అని అయిపోయారా? 4 5 digits కలద్దా? 715. ఓకే, ఇంటూ 25. ఇంటూ 25 అంటే ఏం చేయమని చెప్పారమ్మా దీన్ని? బై 4. ఓకేనా? రైట్. 4 చెప్పండి. 4 1s 4, 31ఏగా. 4 7s 28, 3 నేనా 35, 4 8s 32, రిమైండర్ ఇస్ 3. 3 ఇంటూ 25 ఇస్ 75. ఓకేనా? ఒకటి చెప్పా గట్టిగా. అన్నీ ఆడ్ నెంబర్లు అయినా ఈసారి ఈవెన్ నెంబర్లోకి వెళ్ళు. ఈసారి ఈవెన్లోకి వెళ్ళు. 222 ఇంటూ 25. ఓకే, మీరు చెప్పే ఒక్కొక్క దాంట్లో మైండ్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా, దీంట్లో వేరే మ్యూజిక్ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఇది చెప్పారు కదా, దీంట్లో వేరే మ్యూజిక్ ఉంది. ఓకే, రైట్. నాకు క్వశ్చన్లో మీరు ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నారు కదా, బట్ దాంట్లో ఉన్న వేరే వేరే మ్యూజిక్ నాకు కనబడుతున్నా లేదా? ఇందులో ఉన్న ఈ మ్యూజిక్ మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. మీరు జనరల్గా అప్లై చేయరు అంతేగాని గుర్తొచ్చుకుని అది మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. A + B ఇంటూ A - B ఫార్ములా ఏంటమ్మా?
గుర్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి సరదాగా నేను ఇలా అనుకోవచ్చేమో, చూడండి దీన్ని 24 - 1 ఇంటూ 24 + 1 అనుకోను నేను ఇలాగా. సో ఆన్సర్ ఇస్ 24² - 1² 576 - 1 575. సరిపోయిందా లేదా? మ్యూజిక్ ఉందా లేదా? ఇది CSATలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 222 నెంబర్ చూడగానే. ఓకేనా? మరి CSATలో ఏమి ఇచ్చాడు అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. CSATలో ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకుందాం. ఆర్ యు రెడీ? రైట్, గుడ్. సో చూడమ్మా 322 ఉందమ్మా, బై 4 చేయాలి కదా నా రూల్ ప్రకారం. ఓకే, బై 4 చేస్తే 4 5s are 20, 22 అంటే 4 5s, రిమైండర్ ఎంత 2, 2 × 25 ఎంతమ్మా 50. సో ఆన్సర్ ఇస్ 555 ఓకే. నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఇంటూ 25 క్లోజ్ చేస్తా. క్లోజ్ చేసి ఎటు మనోడు చెప్పాడు కాబట్టి దీంతో CSAT క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కూడా చెప్తా, తన వెనకాల మ్యూజిక్ ఏంటో కూడా చెప్తా. ఓకేనా? రైట్, గుడ్ అమ్మా. సపోజ్ 5236 × 25 ఎంత అని అడిగాడు అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇంటూ 25 కాబట్టి ఏం చేయాలి నేను? బై 4. ఓకే, 4 1s 12 అంటే 4 3s, 3 is not divisible 0. ఓకే, 36 means 4 9s. వాట్స్ ద రిమైండర్? 0 × 25 is అందుకే చెప్పాను నేను 00 అని. ఓకేనా? దాట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ ఫర్ యూ? గుడ్. మా ఎటు ఇది మొదలైంది కాబట్టి దీని గురించి కూడా మాట్లాడేసుకుందామా? రైట్, గుడ్. రూల్ ఈజ్ దట్ ఎవ్రీ ట్రిప్లెట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. ఏంటమ్మా రూల్ చెప్పండి? ఎవ్రీ ట్రిప్లెట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. అసలు ఫస్ట్ ట్రిప్లెట్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద 3 digits షుడ్ బి ద సేమ్. ఓకే, మీన్స్ 111 is a triplet, 222 is a triplet, 333 is a triplet, 444 is a triplet. అర్థమైందా కాలేదా? ఎవ్రీ ట్రిప్లెట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. ఎందుకు చూద్దామా? ఓకేమా, 111 = 3 × 37. అవును కదా? మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి నాకు. 33s are 90, 7s are 21. 90 + 21 is how much? 111. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు 222 ఉందనుకోమ్మా, నా మైండ్లోకి వచ్చేది 2 × 111. కరెక్టేనా? మా వినాలి తర్వాత రాదురు కానీ 2 × 111 కరెక్టేనా? ఓకే అమ్మ, 111 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? అగైన్ ఐ కెన్ రైట్ as 3 × 37, రైట్? ఓకే, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. ఇఫ్ యూ టేక్ 333, 3 × 111, రైట్? మీన్స్ 3 × 37, రైట్? ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. మీన్స్ ఎవ్రీ ట్రిప్లెట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. ఇంతవరకు ఓకేనా మనందరికీ? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం దీని మీద క్వశ్చన్ చేయడం చెప్పా కదా, మరి ఏమి ఇచ్చారు చూద్దామా సరదాగా. ఓకే, వాడేమన్నా అంటే 322 పవర్ 333 ప్లస్ 333 పవర్ 322 ఈజ్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై, ఇది క్వశ్చన్ అడిగాడమ్మా. ఓకే ఓకే, ఎంత ఈజీగా ఇచ్చాడు చూద్దామా. ఆప్షన్ ఏ 2 and 3 but not 37. Option B 3 and 37 but not 2. Option C 2 and 37 but not 3. Option D 2, 3 and 37 all. అన్నిటిలో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. సాల్వ్ చేసేద్దామా సరదాగా? ఓకే, మీరు వెతుక్కోండి. 25 క్వశ్చన్ అనుకుంటా ఇది, 25 క్వశ్చన్ అనుకుంటా CSAT. ఓకే, ఈజ్ దిస్ ఏ ట్రిప్లెట్? మీన్స్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. ఈజ్ దిస్ ఏ ట్రిప్లెట్? మీన్స్ డివిజిబుల్ బై 3 and 37. డివిజిబుల్ అంటే ఏంటి? దీన్ని 3 × 37 × సంథింగ్గా రాసుకోవచ్చు, అదే కదా అని అర్థం. దీన్ని కూడా 3 × 37 × సంథింగ్గా రాసుకోవచ్చు, అవునా కాదా? అంటే రెండు చోట్ల 3 × 37 కామన్ తీయచ్చుగా. కామన్ తీస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమొచ్చుద్ది? డివిజిబుల్ బై 3 and 37 ఫర్ షూర్. ఇప్పుడు 3, 37 రెండు ఉండాలిగా. అంటే ఇది ఆన్సరా కాదా? వాడు 37తో పోదంటున్నాడు. ఇది ఆన్సరా కాదా? వాడు 3తో పోదంటున్నాడు, అవునా కాదా? అంటే అల్లుడు కాదు. అయితే వీడై ఉండాలి లేదా వీడై ఉండాలి, అవునా కాదా? ఇంతకీ నాకు డౌట్, ఇది ఈవెన్ నెంబరేనా? చెప్పాలి గట్టిగా. అంటే 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందిగా. ఓకే, ఇది ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా? ఆడ్ నెంబర్ అంటే 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇక్కడ మనం కొన్ని మంచి చిన్న చిన్న ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ కూడా మైండ్లో పెట్టేసుకుందామా. ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, ఏముందమ్మా? ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ అనదర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? ఈవెనా ఆడా? ఈవెనే వచ్చింది, అవునా కాదా? అంటే ఈవెన్ పవర్ ఎంత ఉన్నా, అంటే ఈవెన్ స్క్వేర్ ఉన్నా, ఈవెన్ క్యూబ్ ఉన్నా, ఈవెన్ పవర్ 5 ఉన్నా, ఏదైనా ఉండని, యూ విల్ గెట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఓన్లీ. సే yes or no. ఆడ్ నెంబర్ పవర్ ఏది ఉన్నా కూడా వచ్చేది ఆడ్ నెంబరే. కావాలంటే 3 తీసుకోండి, 3 power 1 3, 3 square 9, 3 అంటే ఆడ్ నెంబరే. 3 cube 27 ఆడ్ నెంబర్, కరెక్టేనా కాదా? అంటే ఈవెన్ పవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ పవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ నెంబర్. సే yes or no. ఒకసారి 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ యాడ్ చేద్దామా, ఏమొస్తుంది? ఈవెన్ ఆడా? 4 + 6 is 10 ఈవెన్ నెంబర్.
2 plus 8 is 2 plus 12 is 14, even number. Any two even numbers if you take, you will get sum is even number. Any two odd numbers if you take, sum is even number. 5 plus 7 is 12, or even number. 3 plus 7 is 10, even number, right or wrong? And even plus even is even. Odd plus odd is even. Even plus odd is 6 plus 5, 11. ఏమొచ్చింది? Odd. సరిపోయిందా లేదా? Okay. Is this an even number? Is this an odd number? Sum is? ఎందుకంటే ఈవెన్ పవర్లో ఏమున్నా కూడా ఈవెనేగా, ఆడ్ పవర్లో ఏమున్నా కూడా ఆడేగా. ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ ఆడ్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ అంటే 2 తో డివిజుల్ అవుతుందా? మరి వీడిని 2 తో డివిజుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు అంటే అది ఆన్సర్, అది ఆన్సర్ కాదా? అది ఆన్సర్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా? క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ని ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈ పాయింట్తో మ్యాచ్ చేసి చెప్పా. అసలు ఆ పాయింటే లేకుండా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అనాలిసిస్ ఉందా? ఇది ఈవెన్ నెంబరేనా, ఇది ఆడ్ నెంబరేనా అంటే సమ్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబరేనా? ఆడ్ నెంబర్ అయితే 2తో డివిజిబులా, నాట్ డివిజిబులా? మరి వీడు 2తో డివిజిబుల్ అన్నాడు, ఇది ఆన్సరా కాదా? 2తో డివిజిబుల్ అన్నాడు, ఇది ఆన్సరా కాదా? 2తో డివిజిబుల్ అన్నాడు, ఇది ఆన్సరా కాదా? అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇదే. అర్థమైందా కాలేదా? మన 2025 పేపర్ CSAT కూడా కష్టమనే అన్నాం. దీన్ని చూసి సార్ ఇంత పెద్ద ఎవడు చేస్తాడు సార్ అన్నాం మనం, అవునా కాదా? రైట్. చేయగలమా చేయలేమా? చేయగలం. అంటే ఇది కష్టమైన క్వశ్చనా, ట్రిక్కీ క్వశ్చనా? ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. ఆ వెనకాతలు ఉండే ట్రిక్స్ మ్యూజిక్ మనకు తెలియక మనం ఏం చేసుకుంటూ ఉంటాం, దాన్ని పెద్ద కష్టము, టఫ్ టఫ్ పఫ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అర్థం కాలేదా? అది ఒరిజినల్గా టఫా పఫేనా? ఓకే గెట్. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు కాపీ ఎనీథింగ్? కాపీనా? ఓకే, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఐ విల్ రిలాక్స్. అయిపోయిందా? నేను నెంబర్ సిస్టమ్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు నెంబర్ సిస్టమ్ అని అన్నానా, సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ లేదా కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నానా? కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్? అఫ్ కోర్స్ నెంబర్ సిస్టమ్లో కూడా దీని గురించి మాట్లాడచ్చు. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దామా? రైట్. ఇంకా రాస్తున్నారు ఎవరైనా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Right. So the next one, 5760, 960, question mark, 48, 16, 8. Okay. Chapan, come on, fast. You can answer it easily.
What's the answer? Good. వచ్చింది అందరికి ఆన్సర్? రైట్. చూడగానే ఇది ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఆర్ జనరల్ స్టాండర్డ్లో ఏమైనా దొరికిందా? జనరల్ లాజిక్స్లో అంత పెద్ద నెంబర్స్ జనరల్ లాజిక్లో లేవు కదా, సో వదిలేద్దాం. ఓకే, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ వెతుకుదాం. లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ? ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 5700, రైట్. గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉందా, చాలా ఎక్కువ ఉందా? మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, ఇటుకన్నా ఇది కొంచెం పెద్ద నెంబర్ కదా హ్యాండిల్ చేయడానికి. మనం హ్యాండిల్ చేయగలరు చూసుకోండి. 3 times ఓకేనా? రైట్. ఓకే, 2 times ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమనుకుందాం? నెక్స్ట్ ఏమనుకుందాం అంటే ఇదేమనుకుందాం, వెరిఫై చేద్దామా 6 times అవునో కాదు? 60 6s are 360, రైట్. 9 6s are 54 plus 3 57. ఓకే, రైట్. సరిపోయిందా లేదా? గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా ఇప్పుడు? 48 into 4 చేయాలి, అంటే మల్టిప్లై చేస్తే 192. అక్కడితో ఆపేయాలా? ఇంటూ 5 మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదు వ్యాలిడ్ చేయాలా? వ్యాలిడ్ చేయాలి. ఇంటూ 5 అంటే బయట ఉన్నాయిగా. ఓకే, సో 9 6 and 0, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సరిపోయిందా లేదా? దట్స్ ఇట్. సో వాట్స్ ఆన్సర్ అట్ 252. సో ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సారీ 192 కదా, 192. సో వాట్స్ ఆన్సర్ అట్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. అమ్మా చూడమ్మా, ఇటు నుంచి ఇటు ఇంటూ అంటే అటు నుంచి ఇటు బయేగా అయిపోయి. Can I go to the next slide? Come on, do it fast. 80, 42, question mark, 13.5, 8.75, 6.375, 5.1875. వచ్చింది ఆన్సర్ అందరికీ? షల్ యూ ట్రై? చూడమ్మా, సో ఈ క్వశ్చన్లో మీకు కనబడాల్సిన హింట్ ఏంటో తెలుసా? డెసిమల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? డెసిమల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయంటే దాంట్లో డివిజన్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏముంటుంది? డివిజన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది 0.1. ఆ డెసిమల్స్ కూడా చూడండి, 0.5, 0.25, 0.75, 0.625, 0.125 అలాంటివి ఏమైనా కనపడుతున్నాయి అంటే బై 2 కానీ బై 4 కానీ అలాంటి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రివిజన్ అయితే మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు మన స్మాల్ నెంబర్స్కి వెళ్ళాలా, లార్జ్ నెంబర్స్కి వెళ్ళాలా? ఓకే, వీళ్ళిద్దరిగా లార్జ్ అంటే ఇది డివైడ్ బై 2 కాదా? యాక్చువల్ ఉందా, తేడా ఉందా? కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, అది మైండ్లో పెట్టుకుంటే 13లో హాఫ్ అంటే 6.5 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఓకేగా, మనకి ఇది కూడా బై 2. ఓకే, అంత చిన్న నెంబర్స్ గురించి చూడడం అనవసరం. ఎందుకో తెలుసా? చిన్న నెంబర్స్ ఉందనుకోమ్మా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకదాన్ని బై చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ క్యారీ ఆఫ్ 5 అజ్యూమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు 2 అనే నెంబర్ ఉందనుకోమ్మా, బై 2 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. క్యారీ 5 యాడ్ చేస్తే తగ్గుద్దా, అసలు వాల్యూ పెరిగిపోద్దా? పెరిగిపోద్ది. అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. కరెక్టేనా కాదా? కాబట్టి అక్కడ దాకా చూడకండి. ఓకే, సో ఇక్కడే ఆపేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు దీనిలో క్యారీ వెతుకుతున్నా చూడండి. 80 డివైడ్ బై 2 ఎంత? కానీ అక్కడ 40 ఉందా, 42 ఉందా? అంటే ప్లస్ ఉన్నాయిగా. 13.5 డివైడ్ బై 2 చేద్దామా? 13లో హాఫ్ అంటే 6.5, 0.5లో హాఫ్ అంటే 0.25, 6.5కి 0.25 యాడ్ చేస్తే 6.75, కానీ 8 పాయింట్ ఉంది. అంటే మళ్ళీ ప్లస్ 2 అయినా కాదా? లాజిక్ దొరికిందా? డివైడ్ బై 2 ప్లస్ 2 అని
ఇప్పుడు కావాలంటే నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేయండి, ఓకేనా. డివైడెడ్ బై 2 చేద్దాం. ఓకే, 8లో హాఫ్ అంటే 4, దాన్ని 2 యాడ్ చేయాలిగా 8 అంటే 6 సరిపోయింది. 0.75లో హాఫ్ అంటే 0.375 సరిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని హాఫ్ చేసి డివైడ్ బై 2 + 2 చేద్దామా? ఓకే, 6లో హాఫ్ అంటే 3, దాన్ని 2 యాడ్ చేయాలి 5, 0.375ని హాఫ్ చేయాలి 1875 సరిపోయిందా లేదా? అంటే వాట్స్ ద లాజిక్ హియర్? డివైడ్ బై 2 + 2. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి చెప్పండి? డివైడెడ్ బై 2 + 2, డివైడెడ్ బై 2 + 2. మరి ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడం చాలా ఈజీ. ఆ క్వశ్చన్ ఒక స్టూడెంట్గా నేను కూర్చొని చేసేటప్పుడు నేను ఎలా ఆలోచించాలని చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, గుడ్. సో 42 బై 2 ఎంతమ్మా? 21 + 2 ఇస్ హౌ మచ్? 23. అక్కడితో ఆగను. 23 బై 2 11.5 + 2 13.5. Satisfied or not? So what's the answer here? 23. It is A. Right, can I go to the next one? Next one, Jadama? Right, come on. A beautiful question. Six point five. Right answer. అందరికి వచ్చిన ఆన్సర్ చూడండి. మన సింపుల్గా గ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉందా చాలా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ అయిన లాజిక్ అయి ఉంటుంది, అవునా కాదా? రైట్, చెప్పడమ్మా. 2.54 అంటే ఎంత? 1.5 పెరిగింది, అవునా? 10 14.5 అంటే 4.5 పెరిగింది. 14.5 20 అంటే 5.5 ఇంక్రీజ్. సో 20 and 26.5 అంటే 6.5 ఇంక్రీజ్, రైట్? సో అంటే చూడండి ఒక్కొక్కటి తగ్గుతుంది కదా. అంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది? 3.5. ఇదంతా ఏంటుంది? 2.5. సో 4 + 2.5 is 6.5 + 3.5 is 10. సరిపోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? 6.5. None of this is the answer. Okay, right. Can I go to the next one? All right, try చేయండమ్మా. A beautiful question. వచ్చింది ఆన్సరు? మీరు ఎవరైనా బోర్డు మీద చెప్తానంటే కూడా యు ఆర్ వెల్కమ్. ఎనీబడి వచ్చిన ఆన్సరు చెప్తావా? కమాన్. గుడ్. మైక్ కూడా ఇమ్మంటావా? మైక్ వద్దా? అంటే ఇప్పుడు నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం.
నీ చేయి తగలకుండా చూసుకో. 1 అంటే 1 power 1 అంటే కరెక్టేనా? 4 అంటే 2 power 2 అంటే కరెక్టేనా? ఓకే. సో 256 అంటే 4 power 4 కరెక్టేనా? 3125 అంటే మనకు తెలియదు కానీ 5 power 5 ఓకేనా? 46656 అంటే 6 power 6. ఓకే గుడ్. సో అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందో మిస్ అయింది 3 power 3. సో 3 power 3 అంటే ఎంత? 27. సో వాట్స్ ఆన్సర్ హియర్? 27 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బి. అయితే ఇందులో ఉన్న ట్రాప్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్? ఓకే, చూడగానే 1, 4, 256 మనకు తెలిసిన ఈ 3 నెంబర్లే, ఆ తర్వాత 2 మనకు తెలియదు. కరెక్టేనా కాదా? ఈ ముగ్గురు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కరెక్టేనా? పైగా దాని మధ్య లింక్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇంతవరకే తీసుకుంటే వీడు 1 square, వీడు 2 square, వీడు 16 square. అంటే వీళ్ళందరూ 2 powerలో ఉంటారు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? వీడు 2 power 0, వీడు 2 power 1, వీడు 2 power 4. అంటే మధ్యలో 2 square అవుతుందేమో అని ఒక చిన్న ఆశ వచ్చుద్ది. 2 square 2 cube ఎక్కడ వచ్చిందేమో అండి. వచ్చుద్దా రాదా? మరి డిఫాల్ట్గా వచ్చిన వెంటనే పోయినట్టే అది, ఎందుకంటే వీడు ఎవడు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాడు. ఓకేనా? రైట్. సో అది వాడు మనకి ఇచ్చిన ట్రాప్. ఓకే, సో నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే మనం కొన్ని పవర్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో 2 power 1 నుంచి 2 power 12 వరకు నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో నేర్చుకుంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సేమ్ టు సేమ్ 3 power 1 నుంచి 3 power 6, 4 power 1 నుంచి 4 power 6, 5 power 1 నుంచి 5 power 6, 6 power 1 నుంచి 6 power 6 వరకు నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. ఇందులో ఇది నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ ఇది బోనస్. 2 power నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ 4 power బోనస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 2 power 12 ఉందనుకోమ్మా, అది 4 power 6 అవుద్ది. కరెక్టేనా కాదా? ఓకే, అది ఎంత అవుతుంది తెలుసా? 8 power 4 అవుద్ది. అది ఎంత అవుతుంది అంటే 16 cube అవుద్ది. అది ఎంత అవుతుంది అంటే 64 square అవుద్ది. ఎందుకు దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 4096 అవుద్ది. అది 2 power 12 అంటే. ఓకే, అలా వాటిని మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు సపోజ్ 3 power 6 నేర్చుకున్నాను అనుకోమ్మా, అది 9 cube అవుతుందిగా, అది 27 square అవుతుందిగా. ఎందుకు వాడు ఎవడంటే 729. ఓకే, సో ఇప్పుడు 5 power 6 ఉందనుకోమ్మా, 5 power 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే 25 క్యూబేగా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 125 స్క్వేర్ అయినా కాదా? రైట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 15625. ఓకేనా? 6 power 6 ఉందనుకోమ్మా, 6 power 6 ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 46656. ఓకే, ఇది ఎంత అవుద్ది అంటే 36 స్క్వేర్ అవుతుంది. అలాగే 36 క్యూబ్ అవుతుంది, 216 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్ ఫర్ యూ? గుడ్. పవర్ 6 ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అది. పవర్ 6 ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అర్థమైంది ఇది? సెట్ లౌడ్లీ. గుడ్. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? యూ వాంట్ టు కాపీ ఇట్? క్లియర్? ప్రతి పాయింట్ని ఎగ్జామినర్ ఒక డిఫరెంట్ వ్యూలో చూస్తాడు. డిఫరెంట్ వ్యూలో చూసినప్పుడు దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద రాసిన కాన్సెప్ట్ ఉందా, ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది PYQsలో, CSATలో. ఓకే, ఇక్కడ మీకు పవర్ ఎంత ఉందమ్మా? 6 6 6 4 power 6. అన్ని పవర్ 6 ఇచ్చాను లేదా? పవర్ 6కి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ స్క్వేర్ అవుద్ది, ఒక నెంబర్ క్యూబ్ అవుద్ది. అవునా కాదు? చూడండి, సి అబ్జర్వ్. కంప్లీట్ అయిపోయింది అది. ఓకే, చూడండి, ఏ పవర్ 6 ఉందనుకోమ్మా, దీన్ని ఏ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చుగా. అంటే ఒక నెంబర్ క్యూబ్ అవుతుంది, అది ఏ క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చుగా. అంటే ఒక నెంబర్ స్క్వేర్ అవుతుందా అవుదా? అది ఖచ్చితంగా అవుతుంది కదా. ఓకే,
సో ఇంకా గట్టిగా మాడాలంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరేనా? ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్కి అది క్యూబ్ అవుతుంది. ఏ క్యూబ్ అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యూబేనా? అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్కి అదేమవుతుంది? స్క్వేర్ అవుతుంది. కరెక్టేనా కాదా? రైట్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు CSATలో. ఓకే, 2022 ఐ థింక్ హి హాస్ గివెన్. ఓకే, సో అది కూడా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మరి మన నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాం అందుకని ఆపేస్తున్నాను సరే. ఓకే, బట్ ఇదొక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. ఓకే, బట్ కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? అక్కడ చెప్తాను మళ్ళీ PYQ చెప్పేటప్పుడు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోవచ్చా నేను? రైట్, చూడమ్మా. 2, 8, 26 question mark 242. Come on, solve it. Eight. 80. Right answer. రైట్, చూడమ్మా మీ ఫ్రెండ్ చెప్పొద్ది. అర్థమైందా? ఇంటూ 3 + 2 is the logic that she is using, right? అందులో అదే లాజిక్ వాడారా? గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడమ్మా ఇదే కదా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, నేను మీకు ఎప్పుడు చిన్న నెంబర్లు చూడమన్నాను, పెద్ద నెంబర్లు చూడమన్నాను. ఎందుకో తెలుసా? మీరు ఈ రెండైనా చూడాలి, ఈ రెండైనా చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి స్కోప్ లేదు. ఓకే, ఈ రెండు కనుక చూడడం మనకు అలవాటైతే ఇది ఇంటూ 4 రాసేస్తాం, పోయినట్టే అది. కరెక్టేనా కాదా? రైట్, గో విత్ ద లార్జర్. ఓకే, 8, 26 చూస్తే ఇంటూ 3 దగ్గరలో ఉందిగా, ఇంటూ 3 + 2 అంటే ఆటోమేటిక్ కూడా ఎంటర్ చేస్తారు, ఇంటూ 3 + 2. అవునా కాదా? గుడ్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే అమ్మా, ఇది 100% కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్లో చేసేది కూడా ఇలాగే. ఓకే, 100% కరెక్ట్ లాజిక్ అండ్ సూపర్. అయితే దీంట్లో జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఉందో లేదో కూడా ఒకసారి వదుదామా? ఉంది దీంట్లో. నాకు పవర్స్ నేర్చుకోమన్నాను కదా, అవి నేర్చుకుంటే వచ్చేసేది. ఇది 3^1 - 1 కరెక్టేనా కాదా? ఇది 3² - 1 అవునా కాదా? 9 - 1. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది 3³ - 1 అవునా కాదా? అంటే 3^4 - 1, ఇది 3^5 - 1, 3^5 = 243 - 1. సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? అంటే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 3^4 - 1. 3^4 ఎంత అంటే 81. -1 is answer is how much? 80. In both the ways you can go for it. Anyhow, answer is 80. ఎక్కడ లెంగ్త్ ఏం లేదుగా, బట్ యూ కెన్ గో విత్ ఎనీవన్. క్లియర్? గుడ్. Can I go to the next one? అయిపోయింది అందరిది? Now we are entering into wrong number series. ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలమ్మా? Wrong number series. I'll give you an example. First observe that.
What is the answer for this question? First tell me. చిన్న క్వశ్చన్ కదా చాలా. You can easily answer it. How much it is? What is the answer, yaar? 55. Logic. Plus 10 plus 10. Right or wrong? Okay, finally answer is how much, yaar? 55. Okay, fine. ఇప్పుడు నేను అది ఎంత అని అడగడం నెంబర్ సిరీస్. ఓకే, రైట్. సపోజ్ ఇందులో దగ్గర రాసినట్టుగా ఇలా రాస్తే ఇది ఇంట్లో ఫిట్ అయిందా, ఫిట్ అవ్వలేదా? తేడా కొడుతుంది కదా. ఓకే, వాటి ప్లేస్ ఏం రావాలి? అక్కడ 33 రావాలా, 35 రావాలా? ఎగ్జామ్లో ఇది ఇచ్చి అరే ఇందులో రాంగ్ నెంబర్ ఉందా ఐడెంటిఫై చేయని చెప్తాడు. అదే రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్. ఓకేనా? ఇందులో రాంగ్ నెంబర్ ఉందా లేదా? ఎవడాడు? ఓకే, దీని ప్లేస్ ఏం రావాలి? నేనేం చెప్తానంటే రాంగ్ నెంబర్ కనిపెడితే సరిపోదు, దాన్ని కరెక్ట్ కూడా చేయండి అని చెప్తా. ఓకే, సో వాట్స్ ఆన్సర్ యార్? 35. ఎలా కనిపెట్టాలి అదో క్వశ్చన్ ఉందిగా. ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా చెప్పట్లేదమ్మా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకే, చదురుగాని ఆ తర్వాత నేను చెప్తా. నేను కూడా అదే చేశాను కదా. నెంబర్ సిరీస్ నేను చెప్పానా, ముందు మీకే క్వశ్చన్లు ఇచ్చానా? ఆ తర్వాత నేను చెప్పానా లేదా? రైట్, చెప్తా అక్కడ కూడా. రైట్, సాల్వ్ ఇట్. రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ అంటే ఏంటో అయితే అర్థమైపోయింది కదా. రైట్, కమాన్ సాల్వ్. 33, 321, 465, 537, 573, 590, 600. Which is the wrong number? నువ్వు మరీ అంత ఫాస్ట్ చెప్తే మాకు భయమే శుద్ధి. Right, got the answer, all of you. All of you. What's the answer here? 590. Okay, చూడగానే నెంబర్ సిరీస్ లాగే ఆలోచిస్తాను నేను. సో నెంబర్ సిరీస్లో ఏం చేస్తాను చెప్పండి? జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, సేమ్ ఐ విల్ ఫాలో. ఓకే, చూసా జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్ అని కనబడుతున్నాయా? లేవు, తీసేసా. గో విత్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్, లాస్ట్ నెంబర్ ఈజ్, గ్యాప్ తక్కువ ఉందా హ్యూజా? మీన్స్ యూ విల్ వెరిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. అదే అనుకుందాం కాసేపు ఆన్సరు. ఓకేనా? రైట్, మనం చిన్న నెంబర్స్ చూద్దామా, పెద్ద నెంబర్స్ చూద్దామా? ఫస్ట్ 590, 600 ఎన్ని టైమ్స్? 1 టైమే. కరెక్ట్నా కాదా? 573, 590 కూడా, 537, 573 కూడా అన్నీ 1 టైం అయితే ఏడ్చినట్టు ఉన్నది. సార్ నో, ఇంటూ 1 చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమైనా తేడా ఉండద్దా? ఏం ఉండదు కాదు. ఏదో ఇంటూ 2లు, ఇంటూ 3లు, ఇంటూ 4లు వస్తే అప్పుడు యూజు. పోనీ ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నాయి కదా అంటే వీడు మాత్రం 10 టైమ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాడు. కరెక్టనా కాదా? ఏమైనా ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుందా, ఫాలో అవ్వట్లేదా? ఫాలో అవ్వట్లేదంటే మనం ఏం చేద్దాం? ఇది ఆన్సర్ అందామా, లేపేసి డిఫరెన్సెస్ లాజిక్ అందామా? డిఫరెన్సెస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, వీళ్ళిద్దరికి ఇక్కడ నుంచి తగ్గిందా పెరిగిందా? ఇంక్రీజెడ్. సో ప్లస్ హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్డ్? హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్డ్? 288, రైట్? 288, రైట్? ఓకే, 288 has been increased. ఓకే, వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్లస్. ఓకే, రైట్ అమ్మా. 5 - 1 is 4, 6 - 2 is 4, 4 - 3 is 1, 144. నాకు వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది. 288లో హాఫ్ అంటే 144. కరెక్టేనా కాదా? గుడ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో 7 - 5 అంటే 2, 13 - 6 అంటే 7, 4 - 4 మళ్ళీ హాఫ్ వచ్చేసింది. నాకు లాజిక్ మీద ఒక నమ్మకం వచ్చింది. కరెక్టేనా కాదా? అంటే నెక్స్ట్ కూడా ఏమై ఉంటుందో చెప్పండి? 36. అవునా కాదా? వెరిఫై చేద్దామా? 13 - 7 ఎంత? కరెక్టేనా కాదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఎంత అంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చుగా. ఓకే, మన సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ అడిషన్ ఈజీ కదా. రైట్, 7 + 6 is 13, 1 క్యారీ ఉంది. ఓకే, 3 + 3 is 6, +1 అంటే 7 సరిపోయింది. 5 యాషెస్. అంటే నెక్స్ట్ ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి భయ్యా? నాకు యూనిట్స్ పొజిషన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లా. ఓకేనా? రైట్, చెప్పండి అమ్మా. 3 + 8 ఎంత? 11 అంటే 1 క్యారీ ఉంది. 7 + 1 ఎంత? +1 అంటే 9, 5 యాషెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి 590 అంటారా, 591 అంటారా? వాడు కరెక్ట్ అంటారా, రాంగ్ అంటారా? వాడు రాంగ్ అయి ఉంటే నెక్స్ట్ ఎంత అయ్యిందో చెప్పండి? హాఫ్ కదా. 591 + 9 సరిపోయిందా లేదా? సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఫాలో అయ్యారో రాంగ్ నెంబర్స్ రీచ్ చేయడానికి అదొక అప్రోచ్. మీరు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్గా వెళ్ళారు,
లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళినప్పుడు వేర్ యూ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ రాంగ్ నెంబర్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అది రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, సేమ్ టు సేమ్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ రాంగ్ నెంబర్ ఎక్కడ దొరికితే అదే రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎనామలీ ఎప్పుడు వస్తే అదే రాంగ్ నెంబర్. సమజైందా? రైట్. రెండో రూల్ ఏంటి అంటే వేర్ యూ ఫైండ్ 2 mistakes, ద మిడిల్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇదే రాస్తాను చూడండి మళ్ళీ. 33, 321, 465 and 537, 573, 590, okay, and 600. Suppose I am taking these numbers. Okay, right, I am going with the differences blindly. What's the difference here? 288. What's the difference here? 144. What's the difference? 72. ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి టక్కడక్క రాసేస్తాను. 36. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎంత అయింది? 17 అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అయింది? 10 అయింది. నేను బ్లైండ్గా రాసాయి సార్ డిఫరెన్సెస్. వీళ్ళందరూ ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నారా లేరా? ఓకే, 2 mistakes ఎక్కడ వచ్చాయి చెప్పండి నాకు. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, రైట్? 2 mistakes ఎక్కడ ఉంటే మిడిల్లో ఉండేవాడు రాంగ్ నెంబర్. మిడిల్లో ఉండేది ఎవరు? దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్. ఈ 2 రూల్స్ తోటి రాంగ్ నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, నెంబర్ సిరీస్ ఎలా చేస్తారో యాస్టిస్గా చేయాలి. ఓకే, నెంబర్ సిరీస్ ఎలా చేస్తారో యాస్టిస్గా చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకేం చెప్పుకోవాలి మనం ఇప్పుడు? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఎక్కడ కనబడితే అది ఫస్ట్ ఎనామలీ ఎక్కడ వస్తే ఆ నెంబర్. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎనామలీ ఎక్కడ వస్తే అది రాంగ్ నెంబర్. లేదా 2 mistakes ఎక్కడైతే వస్తాయో మధ్యలో ఉండేది. ఓకే, లెట్ షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, చూడమ్మా రేపమ్మా. You are going with digit based, na? Is stronger logic weak? If there is no other logic, I will accept. And of course, in odd man out, I might accept. In analogy, I might accept. But in this topic, I will not. Okay. So what you said is 3 plus 3 is 6, na? 3 plus 2 plus 1 is how much here? 6, na? 4 plus 6 plus 5 is how much you got? 15, na? 5 plus 3 plus 7 is how much? 8 and 7, 15, na? 5 plus 7 is 12 plus 3 is 15, na? And this is 14 and this is 6. What the logic that you will say is all are multiples of 3 except that one, right? Yes? 5 plus 1 is 6 now, sir. Okay, good. చూడమ్మా, మీ ఫ్రెండ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటో అర్థమైందా మీకు? ఓకే, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 15. మళ్ళీ 1 plus 5 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఓకే, ఇక్కడ కూడా 6. ఇది ఒక్కటే తేడా కొట్టింది. 1 plus 4 చేసినా కూడా 6 రాలేదు. అదేనా కాదా? రైట్. ఇప్పుడు నేను మీకు 2 టాపిక్స్ని రిలేట్ చేసి చెప్తాను, జాగ్రత్త చూడండి. రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్, ఆడ్ మన్ అవుట్. ఓకే, మీకు మామూలుగా ఆడ్ వన్ అంటే తెలుసుగా. ఇన్ దిస్ క్లాస్ హూ ఈజ్ ఆడ్? చెప్పండి. ఇన్ దిస్ క్లాస్ హూ ఈజ్ ఆడ్? హౌ డేర్ యూ టు సే దట్ ఐ am the odd one in the class? Yes, I am. Why? You are not students. Perfect answer. Remember that. Saying that I am a teacher is not the right answer. Saying that you are all students, I am not. ఇక్కడ నేను ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అవ్వడానికి నేను టీచర్ అవడం వల్ల కాదు. మీరందరూ స్టూడెంట్స్ అయ్యారు. అదే మీరందరూ టీచర్లు అయ్యి ఈ అమ్మాయి ఒక్కరిదే స్టూడెంట్ అయితే ఈ అమ్మాయి ఆడ్ అయ్యేది, నేను కాదు. అర్థమైందా కాదు? టీచర్లందరినీ ఆడ్ మ్యాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు, కుదరదు. ఓకే, యు ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ సమ్ కామన్ ప్రాపర్టీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆడ్ వన్. అర్థమైందా కాలేదా? సపోజ్ ఈ క్లాస్లో అందరూ అబ్బాయిలు ఉన్నారమ్మా, ఒక్క అమ్మాయి ఉందనుకో, హూ ఈజ్ ఆడ్ వన్? ఆ అమ్మాయి ఆడ్ వన్. ఎందుకు? ఆల్ ఆర్ మెన్, షీ ఈజ్ నాట్. అర్థమైందా కాలేదా? ఆడ్ మన్ అవుట్లో ఏమవుతుంది అంటే అందరిలోనూ ఒక ప్రాపర్టీ ఉండాలి, ఒకరి దగ్గర మిస్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆడ్ మన్ అవుట్. అర్థమైందా? గుడ్. దీంట్లో ఏమవుతాయి అంటే, ఓకే సపోజ్ నేను ఒక చెప్తాను చూడమ్మా. యా, గుడ్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ డివిజిబుల్ బై 3 or not? Is this divisible by 3 or not? Is this? But is it divisible by 3 or not? It is not, now. So this is the odd one, that's it. This is the odd one. ఎందుకంటే అన్ని 3 multiples అనే ప్రాపర్టీ ఉంది వాడి దగ్గర లేదు, కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్. అర్థమైందా కాలేదా?
గుడ్. అంతేగాని సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పెరిగింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పెరిగింది లాంటివి చూడకూడదు. గాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అలా చూడొచ్చా చూడకూడదా? చూడకూడదు. అంటే నెంబర్ సిరీస్లో చేసినట్టుగాను రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్లో చేసినట్టుగాను చూడకూడదు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, దీంట్లో ఏమవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డివిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్ 3? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చూడడం అనేది మనకు అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, ఓకేనా? రైట్. సపోజ్ these I have given. Okay, I want to know which is the odd one. Suppose if it is 15, this is the odd one, because except this all the remaining are prime numbers. Correct na kada? Okay, so నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకుందాం, all are prime numbers. Oh, మళ్ళీ 17 రాసానా? Shit. Give some other number. 13 ప్రైమ్ నెంబరే కాదు, గొడవ లేదు. ఓకే, ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్? సే ఇట్ లౌడ్లీ. ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఫైన్. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు సే దట్ విచ్ ఇస్ ద ఆడ్ వన్. నాకు ఇంకో ఆప్షన్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ 1 + 7 is how much? 9 + 7 is how much? 3 + 7 is how much? 4 + 7 is how much? వీళ్ళందరూ ఈవెన్ నెంబర్, వీడు ఆడ్ నెంబర్, కాబట్టి వీడే రాంగ్ నెంబర్, ఆడ్ వన్ అవుట్ అని చెప్తా. సచ్ లాజిక్స్ వీ కెన్ యూస్ ఇన్ ఆడ్ వన్ అవుట్ బట్ నాట్ ఇన్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రాపర్టీ వాటిలో ఉంది, దీంట్లో లేదు. అవునా కాదా? నువ్వు మాట్లాడుతుంది ప్రాపర్టీ గురించి. ఇప్పుడు చూడు, నువ్వు ఈ క్వశ్చన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసావు? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చేసావు. అది ఎంత ఉందని చెప్తున్నావు. అంటే ఇదేమి అవుతుంది? ఇట్ బికమింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ నెంబర్, అంతేకాని నాట్ రిలేటింగ్ ఏ నెంబర్, రైట్? మనకు సిరీస్ అంటే ఏమవ్వాలి? వాటి మధ్యలో ఒక ప్యాటర్న్ తోటి అవి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ లాజిక్ తోటి దీనికి కనెక్షన్ ఏంటి, దీనికి కనెక్షన్ ఏంటి నువ్వు చెప్పగలవా? అంటే అది లాజిక్ అవుతుందా? అవ్వదా? అవ్వదు. ఓకేనా? అది లాజిక్ అవుతుంది. దేంట్లో అవుతుంది? ఆడ్ వన్ అవుట్లో మాత్రమే అవుతుంది. దేంట్లో అవ్వదు? రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్లో అవ్వదు. ఇక్కడ నుంచి నేను మీకు 2 పాయింట్స్ చెప్పా. ఒకటి, ఆడ్ వన్ అవుట్లో ప్రాపర్టీయే ఇంపార్టెంట్. ఆడ్ వన్ అవుట్లో ఇంకో రూల్ కూడా చెప్పా. ఏం చెప్పాను? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సార్ నేను డిఫరెన్స్ చూస్తాను, ఇది ఇంటూ 2 + 5, ఇది ఇంటూ 3 - 7 లాగా చూడడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లింక్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లింక్ ఏంటి, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే ఆల్టర్నేట్ సిరీస్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లింక్ ఏంటి లాంటివి నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్లో పెట్టడానికి వీల్లేదు. దేంట్లో? ఆడ్ వన్ అవుట్లో. రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్లో అదే కావాలి నాకు, నెంబర్ సిరీస్లో అదే కావాలి నాకు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆడ్ వన్ అవుట్ అండ్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, మనకి లాజిక్ వ్యాలిడ్ అవుతుందా, ఇన్వాలిడ్ అవుతుందా? ఇన్వాలిడ్. ఓకే, రైట్, గుడ్. ఓకే, ఎనీహౌ, డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? కెన్ ఐ? చెప్పండి. దేంట్లో రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ ఆడ్ వన్ అవుటా? మా రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ ఈజ్ లైక్ ఏ నెంబర్ సిరీస్ ప్రాబ్లం. నెంబర్ సిరీస్లో ఎలా చేస్తామమ్మా? సిరీస్ కాబట్టి దీనికి ఒక లింక్, దీనికి ఒక లింక్ అలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. ఆ లింక్స్ ఎడిషన్స్ ద్వారా చేసుకెళ్తావా, సబ్ట్రాక్షన్స్ ద్వారా చేసుకెళ్తావా, కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటావా, కాన్జిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటావా, కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ స్క్వేర్స్, కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ క్యూబ్స్, కాన్జిక్యూటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఏదో రూపంలో వాటిని రిలేట్ చేయి. లేదా ఇంటూ 2 + 1 అను, ఇంటూ 3 - 1 అను, ఏదో రూపంలో రిలేట్ చేయి. నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. అర్థమైందా? ఇది నెంబర్ సిరీస్ ఆర్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్, బోత్ ఆర్ సేమ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఆడ్ వన్ అవుట్లో ఈ నెంబర్కి సంబంధం లేదు. వీడికి ఒక ప్రాపర్టీ ఏడ్చింది, వీడికో ప్రాపర్టీ ఏడ్చింది, ఈ ప్రాపర్టీలు సేమ్ ఉండాలి అంతే నాకు. అంతే తప్ప ఓకే ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్కి రిలేషన్ ఏముందో నాకు వద్దు, అసలు మాట్లాడకూడదు. అది అర్థమైందా అందరికీ క్లియర్గా? ఓకే, మళ్ళీ ఆడ్ వన్ అవుట్లో బేసిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఆల్రెడీ బేసిక్స్ చెప్పా కదా ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఏంటో. ఓకే, అక్కడ ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఏంటో టకటగా చెప్పేసి కాసిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా. ఓకే, రైట్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, క్లియర్? ఓకే అమ్మా, ఇలా డౌట్స్ అని వస్తే ఇమీడియట్గా అడిగారు అనుకోండి. ఒక డౌట్ అడిగితే ఒకరికి హెల్ప్ అయిందా, అందరికీ హెల్ప్ అయిందా ఇది? ఓకే, కాబట్టి డౌట్స్ ఎప్పుడు దాచుకోవద్దు, ఇమీడియట్గా అడిగేయండి.
నా క్లాస్ వరకు అయితే మీకు ఒక డౌట్ వచ్చినప్పుడు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాను అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఆ డౌట్ మీది క్లియర్ అయ్యేంత వరకు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళకూడదు. నేను జనరల్గా ప్రతి క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటా కదా, ఎస్ ఆర్ నో. దానికి ఆ పర్పస్ మీ పర్మిషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామని కాదు. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా, ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే రైట్. కాబట్టి ఇమీడియట్గా డౌట్స్ అడిగేయండి, నేను చెప్పేస్తా. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? గుడ్. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోవచ్చా నేను? గుడ్. అమ్మా ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చెప్పానమ్మా, ఇది లాజిక్ అని చెప్పానా, ఏ ఆన్సర్ లేకపోవడం వల్ల అది లాజిక్ అని చెప్పానా? డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వీకెస్ట్. ఇప్పుడు నేను చేసింది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అయినా కాదా, అంటే ఇది డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్ అయినా కాదా, అంటే అది స్ట్రాంగ్గా వీకెస్టా? నాకు వీటిలో ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయి కూర్చున్నాయి నేను ఏమైనా చేద్దామంటే. ఓకేనా? ఒకటి ఈవెను ఒక ఆడో, ఒకటి ప్రైము ఒకటి కాకుండానో, లేకపోతే ఒకటి స్క్వేరు ఒకటి కాకుండానో ఏవో నాకు ఉండుంటే అయ్యే చెప్పుండేవాడిని. నాకు ఇంకా అవేవి లేవు కాబట్టి డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్స్లోకి వెళ్ళా. అంటే ఆడ్ వన్ అవుట్లో కూడా డిజిట్ బేస్డ్ లాజిక్స్ ఉంటాయా, అది వీకెస్ట్ లాజిక్ అవుతుందా? దాన్ని ఫస్ట్ చేయాలా, ఏది లేకపోతే చేయాలా? ఏది లేకపోతే. ఓకేనా? రైట్. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? రైట్. యా. 3, 7, 16, 35, 72, 153, 312. Which is the wrong number you have to identify? What's the answer? Rework. What's the answer? రైట్. ఫస్ట్ మనం ఏం ట్రై చేయాలమ్మా, జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా? మ్యాజికల్ నెంబర్స్, వీడి మ్యాజికల్ నెంబర్ 4 స్క్వేరే, కానీ ఇంకెవడు స్క్వేర్ కాదుగా, అంటే అది లాజిక్ కాదుగా, వదిలేసా. నెక్స్ట్ వన్, గో విత్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. వాట్స్ ద ఫస్ట్ నెంబర్? What's the last number? 300. Means gap is less or huge? We will go with smaller, with addition, subtraction or multiplication, division. With smaller numbers or larger numbers? Larger numbers. Larger numbers and vilidrega. Can I say it is near to 2 times? Is this near to 2 times? Is this near to 2 times? Is this near to 2 times? 2 times? 2 times. Correct na kada? ఇంతవరకు రాయడానికి ఏమంటారని చెప్పాను నేను? కోర్ లాజిక్. అవునా? కోర్ లాజిక్ సైడ్ డైరెక్ట్ రాయాలా, క్యారీస్ కూడా డైరెక్ట్ రాయాలా? కోర్ లాజిక్. Now I am going to the carries. 3 2s are +1, 7 2s are +2, 16 2s are. ఏదైతే బాగానే ఉంది, 1 2 3 కదా, బాగుందా, బాగానే ఉందా? అదే లాజిక్ మనం చెప్పలేం. ఎందుకు? 1 నుంచి 2కి డబుల్ అయింది కాబట్టి 2 నుంచి డబుల్ అయ్యి 4 కూడా ఉండొచ్చేమో. నాకు కనపడింది సేమ్ అనిపించింది, రాసా. ఓకే. 35 × 2 ఎంత? 70. కానీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? తేడా కొట్టట్లా, వాడు ఏ రకంగానూ ఫిట్ అవ్వట్లేదు, అవునా కాదా? ఓకే. 75 2s ఎంత? 144. 144కి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? +9. మళ్ళీ తేడా కొట్టట్లా. ఓకే. 153 2s ఎంత? 306. ఎంత వచ్చింది? +6. ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఇంత ముందు +1 +2 +3 కనపడింది కదా, +6 అంటే వీడు +4 వీడు +5 అయితే సరిపోతుందా? అంటే కెన్ ఐ సే దట్ దీస్ 2 ఆర్ ద రాంగ్స్? వీళ్ళిద్దరూ రాంగ్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరికి మిడిల్లో ఉన్న 72నే రాంగ్ నెంబర్. సో విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ నెంబర్? 72. నేను రాంగ్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నా, దాన్ని కరెక్ట్ కూడా చేయమన్నా, కరెక్ట్ కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? 35 2s are +4. How much it should be? 74 2s are 148 +5. సరిపోయిందా? పర్ఫెక్ట్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ నెంబర్? 74. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? Right, can I go to the next? 484, 240, 120, 57, 26.5, 11.25, 3.625.
What is the wrong number? Come on, make it fast and give me the answer. Sorry? 120 is the wrong number they got. Whatever the remaining. Rework. Shall we work out? ఇంకా పైన మనం చేద్దాం. సో ఎనీ మ్యాజికల్ నెంబర్ 120. 5 cube minus 5. But this is not 6 cube minus 6. This is not 4 cube minus 4. రెండు మిస్టేక్స్ అయితే ఉండవుగా. ఓకే, ఇది 5 ఫ్యాక్టర్లు అనుకుంటే వీడు 6 ఫ్యాక్టర్లు కాదు, వీడు 4 ఫ్యాక్టర్లు కూడా కాదు. అంటే మ్యాజికల్ నెంబర్స్ వర్కౌట్ అయ్యా, వర్కౌట్ కాలేదా? వర్కౌట్ కాలేదు, రూల్డ్ అవుట్. ఓకే, ఇక మనం చూడాల్సింది అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత, లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత? గట్టిగా. ఓకే, సో గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉందా, చాలా తక్కువ ఉందా? చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయా, తగ్గుతున్నాయా? మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్? డివిజన్. ఈజ్ దిస్ క్లోజ్ టు డివైడ్ బై 2? 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 నేను ఇంత చిన్న చిన్న నెంబర్కి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళొద్దన్నా? ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఇందాక నేను రూల్ చెప్పా, డెసిమల్స్ పెరుగుతున్నాయంటే డివిజన్స్ ఉంటాయి, చెప్పానా లేదా? ఓకే, దట్ 2.5, 0.25, 0.125, 0.625 అన్నానా లేదా? అవే ఉన్నాయి లేవా? అంటే ఇది బై 2 కానీ బై 4 కానీ ఉంటుందని చెప్పానా లేదా? వెరీ గుడ్. సో అంటే ఇది కూడా బై 2 కింద నేను డిసైడ్ చేస్తాను, ఇది కూడా ఏం డిసైడ్ చేశానమ్మా? బై 2. ఈ చిన్న నెంబర్ చూడమన్నా, చూడొద్దని కూడా చెప్పానా? చూడొద్దని చెప్పాను. ఓకేనా? రైట్, చూడమ్మా. 484 డివైడ్ బై 2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 242. కానీ ఎంత ఉంది అంటే -2. 240 by 2 as is, right? Means 0 carry. 120, 57. 120 by 2 is how much? 60. Okay, -3 వచ్చింది. ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా? ఓకే, 57 by 2 28.5. కానీ ఎంత ఉంది? వీడు అవుతాయి మ్యాచ్ అవుతున్నాడా? -2 మ్యాచ్ ఆడమ్మా. మ్యాచ్ ఆడంటే మోస్ట్లీ దోస్ టూ ఆర్ కరెక్ట్, వీళ్ళిద్దరు రాంగ్ అయి ఉండదు. నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే మన కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుందిగా. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. 26 by 2 ఎంత? 0.5 by 2 చేస్తే ఎంత? 0.25. అంటే 13.25 అయినా? కానీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? అంటే మళ్ళీ -2 సరిపోయిందా లేదా? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏమర్థమైంది? వీళ్ళిద్దరేగా ఎదవలు, అంతే కదా? రాంగ్. ఇఫ్ దోస్ టూ ఆర్ రాంగ్, విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ నెంబర్? సో విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్? యా, బి. హూ ఇస్ ద దొంగ? 120. అవునా కదా? హూ ఇస్ ద పోలీస్? కాదమ్మా, నేను. పోలీస్ అంటే దొంగను పట్టుకున్నాడు కదా, నేనే కదా పట్టుకున్నాను. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? -2 ఉండాలి. 240 by 2 is how much? 120. -2 is how much? 118. 118 by 2 is how much? 59. -2 is 57. సాటిస్ఫై అయిపోయిందా లేదా? హూ ఇస్ ద కరెక్ట్ నెంబర్? కరెక్ట్ నెంబర్ 118. పోలీస్ మాత్రం నేను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, can I go to the next? ఓకే, ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సెషన్కి డౌట్స్ వస్తే నన్ను అడగండి. ఓకేనా? రైట్, మీరు పంపించుకుంటారా లేదంటే రాసుకుంటారా? ఓకే, పంపిస్తారు కదా. Okay, good. So anyhow, I'm closing the session because it's already 8:30. Okay, you just work it out. మన నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనే టాపిక్ చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ ద పీవైక్యూస్. ఓకే, పీవైక్యూస్లో నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ఇస్తున్నాడు, అప్పుడప్పుడు రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ఇస్తున్నాడు, కానీ మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఈ మధ్య కాలంలో ఇవ్వాల, కానీ గతంలో ఇచ్చాడు. ఓకే, కానీ గతంలో ఇచ్చిన మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు. ఓకే,
కానీ నేనైతే ఆల్ మిక్స్ చెప్పేస్తా, ఈజీ మోడరేట్ కొంచెం అండ్ డిఫికల్ట్ అని కలిపేసి చెప్పేస్తా. ఓకేనా? రైట్. దాంతో నెంబర్ సిరీస్ టాపిక్ అయిపోతుందమ్మా. విల్ గో ఫర్ లెటర్ సిరీస్, ఎనాలజీ, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఓకే, బై ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ మోర్ వర్క్ ఫర్ యూ. దట్ ఈస్, by the next session everybody has to memorize that A means 1, B means 2, C means 3 and so on, Z means 26. Alphabets ఇస్తే పొజిషన్ వాల్యూస్ చెప్పాలి, పొజిషన్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పాలి. దట్ యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాండటరీ వర్క్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లెటర్ సిరీస్ చెప్పాలి, లెటర్ సిరీస్ చెప్పాలంటే అవన్నీ మీకు వచ్చి ఉండాలి. ఓకేనా? నేర్చుకుంటారా? థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఆఫ్టర్ దట్, జై హింద్. Thank you.